Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua Malaysians. I just like to give a bit of a penerangan about a particular hot topic which is the matter of discontent with the government. Ada yang mengatakan it is hypocrisy, orang tak puas hati. What is the matter? It is about lantikan politik. If we all remember when Anwar Ibrahim became Prime Minister, Kerajaan Perpaduan took form. One of the early things that we applaud the government for was the termination of all lantikan politik. We know with lantikan politik, especially UMNO, they had all the lantikan and people were abusing their powers in GLCs, and it was not good governance because they were politicians and there were many political influences in GLCs and agencies of the country, and we did not like where the country was headed, and these people were paid fat salaries, a way of rewarding them, and also a way of putting their dirty fingers into the cookie jar of our nation's coffers. Jadi itu yang orang marah, and the government decided to terminate all lantikan politics. Okay, but as we went along, ada balik pula lantikan politik. Ada juga yang appointed balik, ada yang naik ni. And apakah lantikan politik? Orang pun tak sure what is lantikan politik. Apa dia politik tu? Ada orang yang di apologies, yang defend kata they are not MPs anymore. They don't serve as MPs. Jadi dia bukan politician. Tapi dia masih pegang lagi jawatan kat parti, ataupun dia known as a political figure, atau dia affiliated to party. Jadi politik juga pun. Jadi orang pun upset. Ada yang tak tahu why to, they don't even know why they upset. Ada orang dia rasa dia tahu kenapa dia upset. Ada orang kata hipokrit, dulu you kata tak boleh, sekarang boleh. Okay, so now let's ask the most fundamental question. What is the problem with lantikan politik? Why? What is lantikan politik? Lantikan politik is number one, is orang yang ada political affiliation, MP example, ataupun orang yang connected politically and dilantik atas alasan atau sebab politik, because of their political involvement or their connection, they are appointed to a particular position. Okay, now why is it bad? Okay, first things first. Touch on this. Meritocracy. Meritocracy, when we pick an individual to head an agency atau GLC atau government punya office, high ranking position, that position requires to be performed by a person with competence, with knowledge, with qualification, who knows how to do the job, and we want the best person to do the job, to run the agencies of the country. Barulah nation kita akan maju dan progress. Tapi kalau kita, because kita suka pada sesuatu individual tu pasal dia ahli politik di kalangan kita, kita appoint dia sebagai lantikan politik dan dia pegang lah, dia jadi chairman ke, dia jadi CEO ke of a certain GLC. This is where we already deprive that position of a competent person, because orang yang di-appointed tu may not be competent. Dia appointed pasal lantikan politik. Jadi kita dapat orang yang dalam orang putih orang kata jamuk, orang yang kebiasaan, tak nothing special. Tak special dan tak qualified sangat pun. Tapi dia duduk situ saja, dia occupy that position, orang lain buat kerja, dia tak boleh contribute banyak pun. Jadi kita ada banyak missed opportunity, and kita tak uphold, tak embrace meritocracy. Kita tak ambil orang yang paling cekap, paling berkebolehan to head, to spearhead that particular agency, GLC ataupun agensi kerajaan. Itu satu masalah dia yang tak elok untuk negara ni. Memudaratkan negara ni kalau banyak orang yang dilantik bukan because they are the best for the job. Kita nak orang yang paling cekap membuat kerja tu, because kita bayar dia gaji, dan dia kena membuat kerja tu untuk menggerakkan negara kita, menggerakkan kita nation. Okay, so meritocracy may be forsaken kalau kita dah lantikkan politik. Tetapi bagaimana kalau orang yang dilantik politik itu memang
ex-banker, dia lead bank, ataupun dia ada apa ni, kompetensi. Jadi ahli politik pun bukan semua yang mangkuk-mangkuk. Ada juga yang berkebolehan, yang pandai. Jadi kalau you ambil lantikan politik, tapi dia pandai keuangan, bubuh di tempat keuangan. Dia pandai apa ni international relations, dia masuk tempat-tempat yang macam sebagai duta ke apakah, so all these kind of things, you can pilih orang yang got experience, ada credentials, ada leadership qualities. Dia ahli politik pun, dia pasal dia dia bagus, therefore you are upholding meritocracy. Jadi meritocracy boleh settle kalau lantikan politik itu ada kebolehan. Okay, but does that mean kalau dia ada kebolehan, dia lantikan politik jadi tak ada masalah? Okay, let's now talk about the second masalah kalau lantikan politik. Katakanlah orang tu dia bagus, dia boleh kerja, dia do good job. Tapi kalau dia lantikan politik, dia belong to a particular party kerajaan misalnya kata. Jadi bila dia buat kerja, bila dia buat decisions dan dia set directions, kita nak orang yang pegang that position, set directions yang terbaik untuk negara dan terbaik untuk that entity dia head tu. Kalau katakan dia jadi GLC punya head, dia kena buat decision yang terbaik untuk GLC tu. Kalau GLC tu punya job is to make profit, dia kena buat decision yang memaksimalkan profit of the GLC. Okey, tapi kalau dia lantikkan politik, orang yang bubuh dia tu parti dia yang pilih dia, dan dia jadi GLC punya head. Jadi dia buat decision, bila dia buat decision tu, dia akan buat decision based on kepentingan siapa. Bila katakan ada konflik, untung company ni ataupun untung parti dia, mana dia akan buat? Jadi kalau dia buat decisions yang menguntungkan parti dia, bukan menguntungkan GLC yang dia head, yang bayar gaji kat dia, apa masalah dia? Apa orang panggil tu? Itu maksud dia conflict of interest. So, maknanya kalau dia cakap pun, meritocracy settle, tapi ada conflict of interest because that person is not loyal to the entity yang he's serving, and entity yang bayar dia gaji. Dia lebih loyal pada parti yang memilih dia, bubuh dia di tempat situ. And that decisions yang dia buat may not be good for the GLC, tapi good for the party. Itu bila itu berlaku, rakyat rugi, nation rugi, dan itu is a form of corruption and abuse of power. So conflict of interest is another case, another point where lantikan politik can be detrimental to the country. Nombor 2. Okay, nombor 3. Bila siapa-siapa appointed to any position, high position, dia buat benda tak betul, dia negligent atau dia buat benda malpractice, dia buat benda menyalahi undang-undang, where dia boleh kena saman atau dia boleh patut masuk jail. Tapi pasal kalau dia lantikan politik dan parti yang dia belong tu memegang portfolio sebagai home minister ke ataupun kerajaan, memegang tampuk kerajaan, jadi there is a possibility yang dia boleh exempted from the law. Maknanya dia buat salah pun benda tu boleh tutup. There can be abused by the government, control polis ke, MACC ke, siapa-siapa ke, supaya tak take action atas dia. Because why? Orang yang control the government pun, yang control MACC semua ni pun berkepentingan. Sebab itu lantikan dia. Lantikan daripada politik dia, ada agenda situ. So that's where again the abuse of law and the subverting of the system of justice and accountability. Itu the third point of why lantikan politik can be bad. Okay, so sekarang ni, as far as kerana paduan melantik orang, lantikan politik semua ni, I don't have information whether orang ni competent ataupun dia dia bekerja tempat yang tak boleh ada conflict of interest, ataupun law ni akan uphold macam mana Anwar Ibrahim and this government will uphold. As far as kalau orang buat tak betul, will they really go after all these people? We don't know. I don't have information of this. Tapi I nak menerangkan saja why lantikan politik generally there is a problem. It can be resolved, tetapi
people need to know kenapa lantikan politik tak bagus, is not good governance. And kalau orang nak soal government, nak agama explain, tanya berdasarkan 3 poin ini: meritocracy, conflict of interest, and protection from law, from accountability. Kebebasan daripada accountability. Dia tak boleh accountable sebab dia protected. 3 aspek ni is what people must understand, and government patut dipertanggungjawabkan untuk clarify to say how these 3 things cannot happen, supaya rakyat boleh accept, okay, this lantikan politik, okay, kita okay about it, tak memudaratkan negara, and we can, it is a good decision. Untuk kita setuju yang tu, government kena convince kita pasal 3 benda ni. So I hope this is some information for semua orang, and I hope government pun mendengar rintihan rakyat dan menjawab, be accountable to rakyat. Because dulu you kata tak boleh, sekarang ni you dah mula lantik politik balik. Jadi this government should not want to be labelled as hypocrite, because it will affect their chances of future elections or of staying in power. Kita tak maulah hypocritical government kan. Jadi I hope you guys understand and share this with government, supaya government pun think along this line and address the issues yang 3 perkara yang kita timbulkan hari ini. Assalamualaikum and good night all.